Ese fue el nivel de azúcar en ayunas de mi vecino después de comer lo que su médico describió como una cena de verduras saludable. A la mañana siguiente. Era 240. Una sola verdura coso esto. Y probablemente está en tu cocina ahora mismo. Voy a mostrar los 7 verduras que elevan el azúcar en sangre más rápido que los dulces. Clasificadas desde preocupantes hasta catastróficas. Y la verdura número 1 de esta lista aumenta el azúcar en sangre incluso más que una dona glicida. Tu médico probablemente te indica que comas más verduras. Pero no te explico esta parte. Deja un comentario diciendo, merezco la verdad. Si crees que la información de salud debe ser gratuita y accesible para todos. Y comparte este video con cualquier persona mea que lo necesite. Las únicas personas que no comentan y comparten son los ejecutivos de compañías de suplementos y quienes se benefician de tu confusión. Porque lo que voy a explicar podría ayudar a evitar aumentos de medicamentos, dano nervioso y años de picos innecesarios de azúcar en sangre. Y quédate hasta el final. Porque la verdura número 1 no solo es sorprendente. Probablemente es algo que comiste noche en la cena. Esto es lo que está pasando dentro de tu cuerpo ahora mismo, y de lo que pocas personas hablan. No todas las verduras son iguales. Algunas están llenas de almidón que tu cuerpo convierte más rápido que el azúcar de mesa. Las papas blancas, especialmente, tienen una carga glucémica muy alta. Por eso, una papa blanca al horno puede elevar el azúcar en sangre más que una dona glicida. Déjame explicarlo. Cuando comes verduras con almidón, tu cuerpo las convierte en glucosa en 15 a 30 minutos. Esa glucosa entra rápidamente en tu torrente sanguíneo. Tu páncreas responde liberando insulina para controlarla. Pero después de los 60 años, tus células son aproximadamente un 70% menos sensibles a la insulina. Así que la glucosa permanece más tiempo en la sangre, afectando todo lo que toca. Tus nervios, riñones, ojos y corazón. Y esto es lo que me preocupa. Los médicos a menudo dicen a las personas con diabetes que comen más verduras, sin aclarar que las verduras con almidón están relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. A diferencia de las verduras sin almidón, que ofrecen beneficios protectores, muchas veces todas las verduras se agrupan como se la espinaca y las papas afectan al cuerpo de la misma manera. No es así. El sistema médico te dirá que comes menos, te mueves más y cuentes los carbohidratos, pero rara vez explica que ciertas verduras pueden estar interfiriendo con tu control de azúcar en sangre todos los días. Y este problema es completamente evitable. Pero necesitas entender que verduras causan el problema antes de pasar a las soluciones. Esto es lo que cambia todo. El índice glucémico mide que tan rápido un alimento eleva el azúcar en sangre. Bajo es menos de 55. Medio es de 55 a 69. Alto es 70 o más. La mayoría de las personas asume que las verduras son de índice bajo. Esa suposición es incorrecta. Algunas verduras tienen puntuaciones más altas que el pastel, más altas que los refrescos y más altas que alimentos que quizá has evitado durante años. Cuando comes verduras de alto índice glucémico, especialmente por la noche, tu azúcar en sangre puede mantenerse elevada durante horas. Esto contribuye a la inflamación, daña los vasos sanguíneos y empeora el control de la diabetes. Pero aquí es donde se vuelve importante. No todas las verduras con almidón te afectan de la misma manera. Algunas se pueden manjar con una preparación adecuada. Otras es mejor limitarlas.
y unas pocas pueden alterar seriamente el control del azúcar en sangre sin importar lo que argos. He pasado meses revisando investigations clínicas sobre el índice glucémico de las verduras, hablando con endocrinólogos y analizando décadas de datos, y ahora estoy clasificando 7 verduras para ti. Empezando con los que son problemáticas y avanzando hasta lo que es un verdadero desastre para el azúcar en sangre. Verdura número 7. Maíz. Comencemos con una que sorprende a muchas personas. El maíz. Sí, técnicamente es un grano, pero la mayoría lo consume como verdura. Y aquí está el problema. El maíz es dulce, con almidón, y es mejor comerlo en porciones pequeñas. Una taza de maíz contiene alrededor de 31 gramos de carbohidratos. Para comparar, eso es más carbohidratos que 2 rebanadas de pan blanco. El índice glucémico del maíz dulce varía aproximadamente entre 52 y 60, dependiendo de cómo se prepara. Eso lo coloca en el rango glucémico medio. Pero aquí está por que sigue siendo importante. La mayoría de las personas no comen solo media taza. Comen una mazorca completa, que se acerca a una taza. Eso significa 31 gramos de carbohidratos de digestión rápida, entrando en tu sangre al mismo tiempo. La forma en que normalmente se prepara el maíz aumenta el problema. Hervido con mantequilla agrega grasa que puede ralentizar un poco la digestión, pero la carga de carbohidratos sigue siendo alta. El maíz a la parrilla presenta la misma preocupación. El maíz enlatado puede ser peor porque a veces contiene azúcares añadidos. El proceso es simple. El maíz es principalmente almidón. Tus enzimas digestivas convierten ese almidón en glucosa rápidamente. Dentro de 30 minutos después de comer maíz, el azúcar en sangre comienza a subir. Para alguien mayor de 60 años con menos sensibilidad a la insulina, ese aumento puede ser notable. Esta es mi opinión. El maíz no es la verdura más dañina de esta lista, pero tampoco es inocente. Si decides comer maíz, limita la porción a un cuarto de taza como a pero aquí está el problema. Las personas suelen comer guisantes en grandes cantidades, añadidos a cazuelas, platos de arroz o mezclados con pasta, y esos carbohidratos se acumulan rápidamente. Además, el nivel de azúcar en los guisantes es sorprendentemente alto para un vegetal. Ese azúcar se absorbe rápido, lo que contribuye al aumento general de la glucosa. Las investigaciones indican que, aunque los guisantes verdes contienen fibra que puede ralentizar la digestión hasta cierto punto, el contenido total de carbohidratos sigue siendo lo suficientemente alto como para influir en el azúcar en la sangre, especialmente en personas con diabetes o prediabetes. Y aquí está lo que muchas personas pasan por alto. Cuando los guisantes se comen como parte de un plato con almidón, como junto con arroz o pasta, estás acumulando carbohidratos sobre más carbohidratos. El azúcar en la sangre no solo sube, puede aumentar bruscamente. La conclusión: los guisantes verdes no son tan problemáticos como algunos alimentos que aparecen más adelante en esta lista, pero tampoco son el vegetal libre y ilimitado que muchos creen. Si te gustan los guisantes, limita la porción a aproximadamente un cuarto de taza por comida, y siempre combinalos con proteína y vegetales sin almidón. Puntuation: 5 de 10. Impacto glucémico moderado, y fácil de consumo en exceso. Vegetal número 5. Calabaza butternut. Los calabazas de invierno como la calabaza butternut son populares entre las personas que cuidan su salud. Son ricas en nutrientes, sabrosas y frecuentemente recomendadas por expertos en nutrición.
Sin embargo, presentan una preocupación oculta para las personas con diabetes. Una taza de calabaza butternut cocida contiene aproximadamente 22 gramos de carbohidratos, incluidos unos 4 gramos de azúcar. Su índice glucémico es alrededor de 51, lo que la coloca en la categoría media, no extremadamente alto, pero tampoco bajo. Lo que hace que la calabaza butternut sea más complicada es su dulzura natural. Esa dulzura proviene de azúcares que se absorben con bastante rapidez. Además, comúnmente se mezcla en sopas hasta quedar muy blanda. Este proceso de cocción descompone la estructura de la planta, haciendo que los almidones sean más fáciles de digerir. Cuando la calabaza butternut queda muy blanda o se hace pura, la carga glucémica aumenta notablemente. La calabaza común muestra un patrón similar, aunque es nutritiva, puede tener un índice glucémico alto cuando está demasiado cocida o en pura. El mismo concepto se aplica aquí. Los estudios sobre las calabazas de invierno confirman que, aunque ofrecen nutrientes importantes como beta-caroteno y potasio, su efecto en el azúcar en la sangre en personas con diabetes es lo suficientemente significativo como para requerir precaución. Pero hay una preocupación aún mayor. La calabaza butternut suele servirse en porciones grandes. Un solo tazón de sopa de calabaza butternut puede contener de 2 a 3 tazas de puré de calabaza. Eso equivale a unos 44 a 66 gramos de carbohidratos en una sola comida. Para alguien que intenta controlar los niveles de glucosa, eso puede ser problemático. Mi sugerencia es comes calabaza butternut, mantén la porción en aproximadamente media taza. Cocinala hasta que esté tierna, no demasiado blanda, y combinala con suficiente proteína y grasas saludables. Evita consumir grandes cantidades en forma de puré. Punctuation 5.5 de 10. Carga glucémica media, pero riesgosa en porciones grandes. Vegetal número 4. Remolocas. Ahora entramos en un rango donde los vegetales pueden volverse más preocupantes. Los remolocas se recomiendan con frecuencia por su contenido de nitratos y sus posibles beneficios cardiovasculares. Sí, esas ventajas existen, pero también vienen con un costo para el azúcar en la sangre. Los remolocas contienen azúcares naturales que pueden aumentar la glucosa si no se equilibran correctamente. Una taza de remolocas cocidas proporciona alrededor de 17 gramos de carbohidratos y aproximadamente 14 gramos de azúcar, lo cual es muy alto para un vegetal. Su índice glucémico es alrededor de 64, colocándolas en la categoría media a alta. Sin embargo, ese número por sí solo no muestra el panorama completo. El azúcar en los remolocas es principalmente sacarosa, que se descompone y se absorbe rápidamente en el cuerpo. Observaciones clínicas muestran que las personas con diabetes que consumen remolocas a menudo experimentan aumentos notables en el azúcar en la sangre dentro de 45 minutos a una hora. Y como las remolocas se consumen con frecuencia en forma de jugo o en porciones grandes, como una remoloca asada entera, la carga glucémica se vuelve aún más preocupante. Lo que hace que las remolocas sean especialmente riesgosas es como se comercializan. A menudo se etiquetan como un superalimento, lo que lleva a las personas a creer que pueden comer cantidades ilimitadas porque son naturales y ricas en antioxidantes. Pero el contenido de azúcar sigue presente, independientemente de otros compuestos beneficiosos. Los métodos de preparación también pueden empeorar el efecto. El jugo de remolacha elimina la fibra y deja azúcar concentrada. Los remolachas en escabeche suelen incluir azúcares añadidos además de los naturales. Asar los remolachas puede concentrar aún más su dulzura. La conclusión: los remolachas ofrecen beneficios para la salud,
pero para las personas con diabetes que intenten controlar el azúcar en la sangre, pueden ser una opción arriesgada. Si decides comerlos, limita la cantidad aproximadamente un cuarto de taza de remolacas cocidas. Evita completamente el jugo de remolacha, y siempre combinalas con proteína y grasa. Punctuation 6.5 de 10. Alto. A menudo agregan malvaviscos en acción de gracias. Le ponen miel encima. Luego aplastan los boniatos con mantequilla y azúcar moreno. Cada uno de estos añadidos aumenta el efecto sobre el azúcar en la sangre. Incluso sin estos extras, un boniato grande horneado puede contener de 40 a 50 gramos de carbohidratos. Eso es más que 3 rebanadas de pan. Para alguien mayor de 60 años que controla la diabetes, esta cantidad puede elevar fácilmente el azúcar en la sangre a más de 200. El veredicto: los boniatos son mejores que las papas blancas, pero eso no los hace completamente seguros. Si decides comerlos, elige los más pequeños. Limita la porción a un cuarto de un boniato mediano y acompañalos siempre con proteínas y grasas. Punctuation 7 de 10. Índice glucémico medio a alto. Muchas veces se publicitan como saludables pero de manera engañosa. Vegetal número 2. Chirivas. Las chirivas rara vez se reconocen como un problema para el azúcar en la sangre. Se parecen a zanahorias blancas y se usan a menudo en sopas y guisos, pareciendo inofensivas. Pero no lo son. Las chirivas tienen un índice glucémico de alrededor de 97, más alto que el pan blanco, las donas y la mayoría de los postres. Una taza de chirivas cocidas contiene aproximadamente 27 gramos de carbohidratos, principalmente almidón y azúcar. El problema está en su estructura. Como raíz, están casi completamente formadas por almidón. Cocinarlas descompone rápidamente este almidón, inundando el torrente sanguíneo con glucosa. Dado que las chirivas suelen asarse o hervas hasta quedar muy blandas, la cocción las hace aún más glucémicas. Aunque la investigación específica sobre chirivas y diabetes es limitada, los datos disponibles del índice glucémico son alarmantes. En platos mixtos de verduras, las chirivas aumentan de manera desproporcionada la carga glucémica total. Lo que hace que las chirivas sean particularmente riesgosas es la falta de advertencias. No aparecen en las listas típicas de evitar, y se incluyen en recetas etiquetadas como saludables. Las personas las consumen pensando que hacen una buena elección, pero luego experimentan picos de azúcar sin entender por qué. Las formas habituales de prepararlas empeoran el problema. Asarlas con aceite de oliva carameliza los azúcares, y triturarlas para sopas hace que el almidón sea aún más accesible. Recommendation: evita las chirivas si tienes diabetes. No aportan un beneficio nutricional significativo frente a verduras de bajo índice glucémico, y su impacto en el azúcar en la sangre es demasiado fuerte. Punctuation 8 de 10. Índice glucémico extremadamente alto. Peligro oculto. Vegetal número 1. Papas blancas. Las papas blancas son el peor vegetal para controlar el azúcar en la sangre, especialmente las russet, aunque todas las papas blancas representan un riesgo. Aquí hay una verdad que a menudo se pasa por alto. Las papas blancas tienen una carga glucémica muy alta. Una papa blanca horneada puede elevar el azúcar más que una dona glicida. Los números son impactantes. Las papas están en la categoría de alto índice glucémico. Una taza puede afectar el azúcar como una lata de refresco. El índice glucémico de las papas russet varía entre 85 y 111 según la preparación.
Una popa mediana jornada tiene unos 37 gramos de carbohidratos, pero el verdadero problema es la rapidez con que tu cuerpo los digiere. Estos carbohidratos se descomponen más rápido que otros complejos, inundando la sangre de glucosa y provocando picos rápidos. La razón. Los papas son casi puro almidón. Cocinarlas gelatiniza el almidón, rompiendo su estructura. Los enzimas digestivos, especialmente la amylosa, convierten rápidamente este almidón en glucosa en minutos. Los altos niveles de amilopectina, la forma de almidón que se digiere rápidamente y que está presente en los papas, provocan picos rápidos de azúcar en la sangre. Esto es especialmente preocupante para personas con prediabetes, diabetes u obesidad. Cocinar los papas los hace aún más problemáticas. El calor hace que el almidón sea más digestible, aumentando el azúcar en sangre. Hornearlas a alta temperatura maximiza este efecto, mientras que triturarlas rompe completamente las paredes celulares, haciendo que el almidón sea aún más accesible. La investigación sobre papas y diabetes es clara. Los estudios relacionan un alto consumo de papas con mayor riesgo de diabetes. Un estudio encontró que las mujeres que consumían muchas papas tenían mayor riesgo, y otros estudios muestran un aumento del 11% en el riesgo de diabetes por cada porción diaria de arroz blanco. Las papas tienen efectos similares. El índice glucémico del puré de papa puro es 108, más alto que la glucosa pura, que tiene un índice de 100. Estudios clínicos muestran que cuando las personas con diabetes comen papas, el azúcar se dispara en 30 minutos y se mantiene elevado por 2 a 3 horas. Esta elevación prolongada provoca inflamación, daña los vasos sanguíneos y acelera las complicaciones diabéticas. Dentro de 15 minutos de comer una papa, la glucosa comienza a inundar el torrente sanguíneo. A los 30 minutos después de comer, tu nivel de azúcar en sangre puede subir entre 60 y 100 puntos. Tu páncreas responde liberando grandes cantidades de insulina para manejar esto. Sin embargo, si tienes más de 60 años, tus células no responden tan eficientemente a la insulina, dejando la glucosa en tu sangre. Entre los 60 y 90 minutos, tu azúcar alcanza su pico. Para muchas personas con diabetes, esto puede significar lecturas en los 200 o incluso 300 por una sola papa. Este pico pone tensión en tus vasos sanguíneos, sobrecarga tus riñones y afecta tus ojos, todo por una verdura que a menudo se considera saludable. Las consecuencias son igualmente preocupantes. Después de 2 a 3 horas, la insulina finalmente reduce el azúcar, pero a menudo baja demasiado, dejando por debajo del nivel normal. Esta hipoglucemia provoca hambre intensa y antojos de más carbohidratos. Los niveles bajos de azúcar estimulan el deseo de comer más alimentos de alto índice glucémico. El resultado es un ciclo: subida por la papa, bajada por la insulina, hambre desesperada, comer más carbohidratos y volver a subir. Con el tiempo, este ciclo daña tu salud metabólica. Las papas son especialmente problemáticas porque están en todas partes. Papas fritas, puré de papa, papas al horno, ensalada de papa, hash browns, sopa de papa, chips. Son baratas, satiantes y adictivas. Sin embargo, los médicos a menudo no advierten a los pacientes correctamente. Se les dice a las personas, con más verduras, sin diferenciar entre el brócoli y las papas, o controla las porciones, sin entender que incluso una papa pequeña puede causar un pico significativo. La investigación lo confirma. El consumo alto de papas puede aumentar drásticamente el azúcar después de comer, lo que puede llevar a agotamiento de las células beta, disfunción vascular y diabetes tipo 2.
El páncreas se desgasta tratando de manejar la carga de glucosa repetida de los papas. Sin embargo, hay una forma respaldada por la ciencia para hacer que los papas son un poco menos dañinos. Enfriar los papas cocidas reduce significativamente la respuesta de glucosa, insulina y péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, GIP, a los 15 y 30 minutos. Cuando los papas cocidas se refrigeran durante al menos 12 horas y luego se recalientan, su contenido de almidón resistente se duplica o triplica. Este almidón resiste la digestión y liga al intestino grueso, donde las bacterias intestinales lo fermentan en lugar de absorberlo como glucosa. Los estudios clínicos muestran que esto puede reducir los picos de azúcar entre 25 y 40%. Aun así, los papas siguen siendo riesgosas. El almidón resistente ayuda, pero no elimina el problema. No estás consumiendo una gran cantidad de carbohidratos, y la mayoría de las personas comen papas frescas, calientes y en grandes porciones, lo que provoca un pico completo de glucosa. En términos de daño al azúcar en sangre, los papas obtienen un 10 de 10. Evitarlas por completo o es el método de almidón resistente solo en porciones muy pequeñas. Aquí te explico cómo aplicar esta información. Elimina los papas blancas de tu dieta, a menos que uses el método de cocina refrigerada caliente y limites a 1/4 de taza. El impacto en el azúcar es demasiado alto para consumirlas regularmente. Reduce mucho los nabos, remolacas y batatas. Si los comes, mantén la porción a 1/4 de taza y siempre acompañalas con proteína y grasas saludables para ralentizar la digestión y disminuir los picos de azúcar. Considera el maíz, guisantes y calabazas de invierno como fuentes de carbohidratos, no como verduras libres. Inclúyelos en tu conteo diario de carbohidratos. Concentrate en verduras de bajo índice glucémico, hojas verdes como espinaca, kale y lechuga, crucíferas como brócoli, coliflor y coles de Brazilas, y no almidonadas como calabacín, pimentos y pepinos. Estas proporcionan nutrición sin aumentar el azúcar en sangre. USA la estrategia de combinación de alimentos. Nunca comas vegetales almidonados solos. Combinalos con proteína y grasa para reducir el impacto glucémico. Por ejemplo, el puré de papa solo tiene un índice glucémico de 108, pero acompañado de pollo, ensalada y aceite, baja a 54. Aplica la secuencia de alimentos. Come primero proteína y verduras no almidonadas. Espera 10 minutos y luego come los vegetales almidonados. Esto puede reducir el pico de glucosa hasta un 70%. No comas vegetales almidonados en la cena o tarde en la noche, cuando la sensibilidad a la insulina es más baja. La misma verdura que causa un pico moderado al almuerzo puede causar un pico masivo en la cena. Prioriza su consumo en el desayuno o almuerzo temprano. Siguiendo estos pasos, notarás energía más estable en 3 días. El azúcar en ayunas bajará en una semana. Una papa blanca puede subir tu azúcar en la sangre durante 3 a 4 horas. Y tu cuerpo puede tardar 24 horas completas en recuperarse de la inflamación y el estrés metabólico que provoca. Evita estos errores importantes. Primero, no pienses que todas las verduras son automáticamente buenas para la diabetes. Hemos demostrado que 7 verduras pueden causar picos graves de azúcar en la sangre. Segundo, no caigas en la trampa de es natural, así que es saludable. Los papas son naturales, pero no pueden ser dañinas para el azúcar en la sangre. Natural no significa seguro para diabéticos. Tercero, presta atención al tamaño de las porciones. Incluso options más saludables como las batatas suben tu azúcares y comes una entera.
Controla los portions, es muy importante, con verduras con almidón. Cuarto, no comas estas verduras solas, en los argos el plato principal. Combinarlas con proteínas y grasas saludables es esencial, no optional. Quinto, ten cuidado en cómo preparas estas verduras. Hacer pure, machacarlas, cocinarlas demasiado o agregar azúcar aumenta su efecto en el azúcar en la sangre. Por último, no sigas comiendo estas verduras solo porque siempre lo has hecho o porque te resultan reconfortantes. Tu azúcar no se preocupa por la tradición ni la comodidad. Responde a la bioquímica. La clave es. Tu cuerpo busca mantener el azúcar estable, y tus células necesitan responder correctamente a la insulina. Eso no ocurrirá si sigues consumiendo verduras con alto índice glucémico. Durante décadas, nos han dicho que todas las verduras son saludables y que comemos mejoraría la diabetes. Eso es una simplificación peligrosa. Algunas verduras te protegen, otras te dañan. Coma muchas verduras con almidón está ligado a un mayor riesgo de diabetes tipo 2. A diferencia de las verduras sin almidón, que protegen, la ciencia es clara. La verdura importa. Tus bisabuelos no comían papas en cada comida. Comían lo que estaba en temporada y en porciones más pequeñas. Hoy hemos creado una cultura donde las verduras con almidón son como si fueran libres, pero no lo son. Para algunas personas, eliminar las papas totalmente puede no ser posible. En el próximo video, mostra cómo comer pan, arroz y papas sin que suba el azúcar. Si crees que todos merecen información de salud real, y no solo miedo de las compañías de suplementos, comparte este video con otros adultos mayores que lo necesitan. Solo quienes se benefician de la confusión no lo compartirán.